Well, so we are starting off with calculus. Now, what is calculus? Calculus is just like any other chapter on mathematics. Like we have done trigonometry, geometry, arithmetic, mensuration, right? These are all the different topics on mathematics. So calculus is also a new topic on mathematics. So it's like a new tool. Okay. Now the question is, कहाँ पर यूज करेंगे कैलकुलस? कहीं पर भी हम लोग का मन करेगा कैलकुलस यूज कर देंगे? नहीं. जहाँ पर नॉर्मल अलजेब्रा फेल करेगा, वहाँ पर कैलकुलस को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है? नॉर्मल अलजेब्रा बोलते যেটা আমরা নরমালি ইউজ করি, নরমালি কি হয় अलजेब्रा স্পেস এখন অবধি সেই अलजेब्रा পুরো ক্যালকুলেশন যদি করা না যায়, if you can't do the calculation of algebra, then you go for calculus. Okay? Now the question is where do we use calculus? So we'll take a very simple example first and then we'll proceed. For the time being, you know what is a function, right? So when we write y equal to f of x, when we write y equal to f of x, what does it mean? It reminds us. For every value of x, there is a certain value of y. So you put a value of x and it will yield you a value of y. So in general, we use two variables out here. One is x, another is y. So whenever we are dealing with calculus, remember we are dealing with variables. So whenever you have a sum with the help of variables, we generally use alphabets to denote the variables, and mostly we use x and y. Alright? Now the question arises, whenever we are using the variables, whenever we are using the variables, what happens? One of the variable assumes a value by its own, and the other variable, the value we fetch. Okay, we're using this function. So the one which assumes its own value, those variables are called independent variables. So over here, x is what we generally take the independent variable as. Like time. Okay. Not necessarily, even in a force displacement graph, displacement can be independent variable. Okay. So x is the independent variable and y is the dependent variable. Like velocity. Now, 3D graph, velocity can be a dependent variable. In a displacement versus time graph, yes, displacement can be variable. If it is a, see, in general, our independent variable at one axis of plot করছি right. So if we take force versus displacement graph, displacement is the what? Independent variable. If I take velocity versus time graph, then time is independent, velocity is independent. Time is independent, but then all displacement graph unless we put force on that object, it will not displace. Then how can the displacement become independent? Right. This is a very good question. But what happens when the displacement takes place, we can measure the displacement easily, and with that, if the force is dependable, we put it on the y-axis. It is actually equal. So, in the other way around, if the force ka variable, known variable থাকে, displacement unknown variable থাকে, তাহলে আমরা displacement টাকে y-axis এ put করতে পারি. But in general, if it is a force displacement graph, আমরা force টাকে y-axis এ plot করি, আর displacement টাকে x-axis এ plot করি. ঠিক আছে? I think we can easily measure the amount, the displacement right. rather than the force. Right? Exactly right. এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে, why do we need calculus? Calculus কেন দরকার? X is the independent variable and y is the dependent variable. So what does that mean? That means x can choose its own values, and when we put a certain value of x, this function will yield you some value of y. Okay. Now, say you can have different types of functions. We have already studied that in functions, right? Now, over here, if they give you an idea, if they say that y is equal to f of x is equal to x to the power 4 x square minus 4 by x minus 2. X to the power x square minus 4 by x minus 2. Alright? And they ask you to find out the value of
f of 2. And it's equal to 0. Right? That creates a big problem. Key problem. If I put x equal to 2 over here, 2 minus 2 is And 2 is 0 is yes. not 0, 9. Denominator is 0 আসা মানে ওটা undefined. Right? Denominator is 0 আসা মানে হচ্ছে ওটা undefined. তাহলে কি হবে এটা? Undefined হয়ে যাবে। So if it becomes undefined তাহলে তো আমাদের কোনো কাজই থাকছে না। কাজ করে। x square minus x plus 3x minus 2. ঠিক আছে তাহলে স্যাপ বলছে let's work on SAP's concept x square minus 4 টাকে we can write x square minus 2 square by x minus 2 and now we can take x minus 2 common. Sorry, we can factorize x minus 2 into x plus 2 and then what we can do is what? X minus No, you cannot cancel them off. Why? Because it is a basic concept of algebra. You can cancel off two quantities from the numerator and denominator only and only if they are not equal to 0. It's a very important concept. If they are equal to 0, you cannot cancel them off from the numerator and denominator. X square will select Right, because they are asking to find out f of 2, not any other value. If they ask you to find out f of 3, then you can cancel them. Because 3 minus 2 is not equal to 0. f of 1 বলা হলো Now f of 1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 যা বলুক না কেন। f of 2 না বলে anything, you can get the value. But f of 2, you cannot get the value. স্যার এখানে f of minus 2 লিখে হ্যাঁ, অবশ্যই f of minus 2 হলেও value দেবে, কেন দেবে না? কিন্তু f of 2 হলেও value দেবে না। এটাই problem. So, to deal with this type of problem, we have taken the help of calculus. Now, what is it saying? It's saying that don't take f of 2, means don't take the value of x equal to 2, but take the value of x approaching 2. Approaching 2 means what? Approaching 2 means x can be 1.9999999 or x can be 2.000000001. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি 25 বেশি হলো কিন্তু এতটাই কম বেশি হলো যে ইউ ক্যান কনসিডার ইট টু বি নিয়ারলি ইকুয়াল টু এবার তুমি বলবে যে স্যার তাহলে ক্যালকুলাস হ্যাজ গট অ্যাপ্রক্সিমেশনস রাইট দে আর নট গিভিং আস এক্সাক্ট ভ্যালুস রাইট সো লেটস ডু ওয়ান থিং লেটস ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য value of 1.99 you know 1.99 is recurring you can convert it into fraction so tell me how to convert it into fraction first let's multiply by what 10 to 5. 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 10 থেকে 5 কেন 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে 19.99. 19.99 100 দিয়ে। ঠিক আছে তাহলে এবারে যদি আমি x টা আউট থেকে সাবট্রাক্ট করি তাহলে 18 তাহলে x টা আউট থেকে সাবট্রাক্ট করি x হচ্ছে 1.9999 yes or no এটা রাইট ঠিক লো कुछ गलत लिखा मैंने nx is 19.99 and x is 1.99 so if we subtract what do we get 17.999 खुशमाल रखना है 17.99 तो फिर আসছে হ্যাঁ এখানে 10x minus x is 9x আর এখানে কত আসছে 80 I'm calculating বুলেট কোডস তাহলে 18/9 কত did I say any calculus did I so what's wrong here I use only algebra is there any calculus over here no calculus so you can write 1.999 recurring as 2 normal algebra is giving us that so why can't we use that in calculus so what is it doing when we are taking 1.9999 it is just making us enable to cancel these two and put the value fine is that clear so do you understand what is the need for calculus now the question is how do we write it we represent it like this therefore limit of x approaching 2 okay we don't write x equal to we are writing x approaching 2 means very close to f of x is equal to limit of x approaching to x square minus 4 by x minus 2 which is equal to limit of x approaching to
x minus 2 into x plus 2 by. Now you can very well cancel them out. Why? Because they are not equal to 0. Sorry. Okay, from here, x square minus 4 by x minus 1. x minus 1. তাহলে তো আমার অসুবিধা নেই। আপনি নির্ভয় x এর ভ্যালু করে দাও বাস। আমার যতক্ষণ ডিনোমিনেটরে 0 না আসছে I don't have any problem. নিউমারেটর আসুক না 0 কি কোনো ভ্যালু হতে পারে না? 0 is a value, it is not undefined. হ্যাঁ, undefined হলে হবে, defined হতে হবে। কেন undefined নিয়ে তোমরা কাজ করতে পারো না? Can we work with undefined values? Obviously not. So how can you work to make it workable? How can I work with 0? Don't we work with 0? 0 দিয়ে multiply divide কিছু করা যায় না? মানে 0 দিয়ে multiply addition subtraction কিছু করা যায় না? হ্যাঁ, করতে। তাহলে অসুবিধা কোথায়? ইনফিনিটি দিয়ে তুমি addition subtraction division করতে পারো। সেটা আলাদা। বুঝতে আছে? হ্যাঁ না না এটা একই না এগোতে পারবো না স্যার হ্যাঁ আরবিট্রারি না আনডিফাইন্ড আর ইনফিনিটি একটু আলাদা জিনিস ইনফিনিটি হচ্ছে ইনফাইনাইটলি বিগ ঠিক আছে আর আনডিফাইন্ড মানে যেটা ডিফাইন্ডই হয় ইন জেনারেল আমরা এটা ঘুরিয়ে ফেলি কিন্তু ইনফিনিটি আর আনডিফাইন্ড আর নট দ্য সেম থিং আনডিফাইন্ড মানে সেটা ডিফাইন্ডই নয় এই যে 0 বাই 0 বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি এই ফর্মুলাটা আনডিফাইন্ড ফর্মুলা বুঝছো স্যার ऊपर आ जाना হ্যাঁ যখন আমি লিমিটটা ইউজ করছি তখন আমাকে বারবার প্রতি স্টেপে লিমিটটা ইউজ করতে হবে যতক্ষণ আমি লিমিটটা অ্যাপ্লাই করছি when I am applying the limit মানে যখন আমি ভ্যালুটা বসিয়ে দিচ্ছি এখানে লিমিট x কে নিয়ে তো মানে এখানে কিন্তু মানে undefined ফর্মটা ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে now you don't need to write 1.9 now you can just write 2 তাহলে এখানে কি করব x এর জায়গায় we put 2 2 plus 2 is how much 4 so the answer is না হ্যাঁ যে লিমিটটা বসিয়ে দিয়েছি তখন আর লিমিটটা লেখা দরকার ঠিক আছে so we don't need to use limit আমি জাস্ট এটা একটা एग्जांपल দিলাম তোমাদের বোঝানোর জন্য যে লিমিটের মানেটা কি ঠিক আছে but what we need to use is differentiation so we'll directly jump into differentiation Alright, so now the question that arises, so now the question that arises, what is differentiation? Differentiation